students. Today we are going to discuss about long run production function or returns to a scale. In the last class we discussed about short run production function or law of variable proportions. In law of variable proportions, we studied that when we employ more and more units of variable inputs into fixed factors, TP, MP and AP passes through three stages. At the first stage, TP, AP and MP increases. TP increases at an increasing rate. In the second stage, TP also increases, but the increase at diminishing rate. TP increases at a diminishing rate. MP and AP decreases. In the third stage, TP reaches at its maximum. When TP is maximum, MP is 0. And when TP begins to fall, MP becomes negative. So, this stage is known as negative returns to a factor. There are three stages in the law of variable proportion or short-run production function. First stage, increasing returns. Second stage, diminishing returns to a factor. Number 3 or the third stage is known as negative returns. Today we are going to discuss about long-run production function or returns to scale. We already studied that there is no distinction between fixed factor and variable factor in the long run. In the long run, all factors are variable. There are three stages in long run production function. First stage is known as increasing returns to scale. Second stage, decreasing returns to scale. Third stage, constant returns to scale. Increasing returns to scale means when we make a 10% change in input, the output increases more than 10%. നമ്മൾ 10% ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ 10% വർധനവ് ഇൻപുട്ടിൽ വരുത്തുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് 10% അധികം ആകുന്നു. ഔട്ട്പുട്ട് 10% ആകുന്നു. അതിനെയാണ് ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. വെൻ വി മേക്ക് എ 10% ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസസ് more than 10%. The second stage is known as decreasing returns to scale. That means when we make a 10% change in input, output increases only less than 10%. We can say that only 7% or 8%, etc. Input changes 10%, but output increases less than 10%. The third stage is known as constant returns to scale. In constant returns to scale, when we make an increase of 10%
increase in input, output also increases 10%. When we change the level of input 10%, output also changes into 10%. That is known as constant returns to scale. 3 സ്റ്റേജസ് ആണ് ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിലുള്ളത്. ഒന്ന് ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ, 2 ഡിക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ, 3 കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിലിൽ 10% ഇൻക്രീസ് ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് അതിലും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നു. We can say that output increases by 12% or 14%, etc. When we make a 10% change in input, output increases by 15% or 16%, etc. That is known as increasing returns to scale. Decreasing returns to scale എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10% ചേഞ്ച് ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, 10% ഇൻക്രീസ് ഇൻപുട്ടിൽ വരുത്തുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് 10% കുറവ് മാത്രമേ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. 10% അല്ലെങ്കിൽ 7%, 5%ഒക്കെയാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വർധനവുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ഇൻപുട്ട് 10% ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ഔട്ട്പുട്ട് അതിലും കുറവ് മാത്രമേ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്. തേർഡ് സ്റ്റേജ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10% ചേഞ്ച് ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതേ ലെവലിൽ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിലും മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. അതിനെയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് കോബ്-ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. According to Cobb-Douglas production function, quantity Q is equal to x1 raised to alpha and x2 raised to beta, where x1 and x2 are inputs and alpha and beta are constants. This production function is known as linear homogeneous production function. This production function is developed by C.W. Cobb and Paul H. Douglas. C.W. Cobb and Paul H. Douglas. They conducted several studies in the companies in America. According to them, when we make a t times changes in input, the output also changes in t times. When input changes in t times, output also changes in t times. So this production function is known as linear homogeneous production function. This is a case of constant returns to scale. Cobb-Douglas production function. Q is equal to x1 raised to alpha and x2 raised to beta. x1 and x2 are two factors, two inputs, and alpha and beta are constants. So we can conclude that long run production function passes through 3 stages: increasing returns, decreasing returns, and constant returns. And Cobb-Douglas production function is developed by C.W. Cobb and Paul H. Douglas. According to them, quantity Q is equal to x1 raised to alpha and x2 raised to beta. Cobb-Douglas production function is otherwise known as linear homogeneous production function. This production function based on a constant
returns to scale. Dear students, please study this topic. Okay, thank you.